have more questions for you. Yes, I can see you again. Yeah. Okay. Your questions. Скажите, пожалуйста, вот этот рецепт H-Pro, он запатентован? Или он будет запатентован? So what about the patent for the H-Pro, if you can expand on that? The patent. Yeah. Patent. Yeah. So we have shifted our way of thinking about patents. Они немножко меняют свое мнение по поводу патентов. So patents are very, very expensive. Очень дорогие. And what we are doing now is not necessarily patenting formulas, Не патентируют формулу, but we are patenting processes around ingredients, so that they're so like these making those ingredients, right? right. То они пытаются запатентировать как бы процессы по изготовлению ингредиентов, компонентов. So of course we have patents around transfer factor. Ну, для трансфактора есть патенты. And we are continuing to broaden those patents so that the protection is out into the future. И они будут расширять, увеличивать количество патентов в будущем, чтобы все было покрыто. And with H-Pro we have 2 ingredients now that are unique. Ну, 2 ингредиента в H-Pro очень уникальные. And so one of them is transfer factor. Один из них трансфактор. The other one is the white button mushroom extract. И шампиньоны, вот экстракт. And that's an ingredient that is exclusive to 4Life. Да, эксклюзивно. And so we are evaluating a patent around that. So the process for white button mushroom extract. То есть процесс изготовления вот этого экстракта из шампиньонов будет рассматриваться патент. And so in many ways the patents are stronger if we patent and we work around the processes. То есть они думают, что наоборот будет как бы эти патенты очень такие сильные, поддерживающие, да, именно для процессов. Понятно, основное действующее вещество ни у кого. Да. Because what happens, what we've learned over the years, все, что они как бы в is течение лет. When we patent around a formula, then people can make small changes to that formula to get around our patent. Значит, если они формулу патентируют, тогда как бы другие компании, другие люди, да, они могут чуть-чуть изменять формулу и обойти тогда патент, получается. Right. So if we patent the process to make an ingredient that goes into the formula, then nobody can make that ingredient. Если запатентировать процесс изготовления этого ингредиента, да, тогда уже никто не может уже изготовлять этот патент, да, и все. So we've really focused on process, so that someone cannot make this ingredient, someone cannot get this ingredient like transfer factor, and if they can't get transfer factor, then they can't make our formula. То есть невозможно сделать формулу без этого ингредиента. And so in the future, you won't see, as we still are getting patents because they take years. We still have formula patents that are coming out. We just had another one for Rio Vita Burst. But in the future, you will see fewer and fewer formula or composition patents and more process patents. То есть они еще будут, вот на Rio Vita Burst, допустим, они будут именно как для формулы брать патенты, но больше как бы перенаправлять свое внимание больше на патенты, делать именно для процесса изготовления ингредиентов. And so we haven't announced it, so I'll tell you right now, but we actually have a patent around the science that goes, the process that goes into cardio, TF cardio. Значит, so the process making. Process. Да, значит, у них уже патент подготовлен для процесса изготовления кардио-TF. And so we have transfer factor, and we have the process of the ingredients in cardio that make nitric oxide. So for new formula. For cardio. Yeah, for cardio. But it's not a formula patent. No, but I mean for the new product. It's for cardio, right? And so what it does is it combines the science around transfer factor and the science around nitric oxide. So nitric oxide is a really important area of science when it comes to cardiovascular health.
and we're able to patent now the process of getting nitric oxide and then combining it with transfer factor. То есть они получают сейчас патент на изготовление вот этого, это получается, что оксид нитрата, азота. Значит, и тогда уже соединяя это с процессом трансфактора, да, то есть тогда полностью будет патент изготовления вот именно процесса изготовления вот кардио. Вместо формулы. So the general idea now is let's focus on process. So because those are much more difficult to get around than formula. Formula you can get around easily, right? If I have 5 ingredients in a product and I patent those 5 ingredients, someone can come in and take 4 of those same ingredients and get around our patent. То есть, если формулу, да, патентировать, то можно ее, в общем, достаточно легко обходить, изменять там и так далее, и тогда можно объявлять этот продукт, да. А если процесс, то это уже... And we see that happen. We see products out on the market that are almost identical to our products, except they change an ingredient, just to get around because we've done all the research on this formula, so they know it's good formula, they know it works, but they just take out one ingredient, and now, you know, our patent is invalid, right? They've got around it. То есть мы уже видим, что есть, изготавливается продукция, да, похожая на то, что делает, как бы вкладывает for life все свои там средства, науку и так далее, а получается можно чуть изменить формулу. Понятно. Да, а вот будут ли большие клинические испытания H-Pro? Вот, чтобы не один, не 10 человек, а больше, да. Are we planning more wider clinical studies for the H-Pro? Potentially. Not 10 people, but more. Yeah, potentially, yeah. So we've got, of course, preclinical studies. We've had a lot of people taking it. These studies aren't. Oh, okay. So these studies aren't clinical, but we are working with people who have the ingredients that go into H-Pro and working on clinical studies for those, which then it will apply to our formula. And that's what a lot of companies do, is they will only look at the studies on ingredients. We look at the studies on products, but as we continue to do more and more research, a lot of that ingredient is working with our suppliers, our ingredient suppliers, to develop that. So for H-Pro, the researcher who was involved in NMN, he actually, I had dinner with him last night, and we were already talking about new studies around NMN that will help support H-Pro. Ну, то есть многие исследования делаются именно на клинические испытания на конкретный ингредиент. Они именно хотят сделать больше исследований на целую формулу, на целый продукт, чтобы как работал. Да. Ну, в планах, да, ну и... Можно еще такой вопрос? Простите, пожалуйста, сколько нужно взять шампиньонов, чтобы из них получить то количество спермидина экстракта, которое входит в одну капсулу? So how many white button mushrooms do we need? Like what's the amount in order to make enough spermidine for the one capsule, for example? Oh, What's the amount that they process? yeah. Like kilograms, tons? I don't, it's probably, so when we extract it, we standardize it to spermidine. To spermidine. And naturally, spermidine, I don't even know the answer, but we're literally talking about probably micrograms in a white button. So I should look this, I should know this, but I don't. But one button mushroom It's your homework. probably has a few micrograms. То есть один гриб может, ну, там, микрограмма иметь. So micrograms, tiny. Ну, не знает. But when we extract it, now we're into probably milligram quantities. So it's probably maybe 100 to 1,000 times more. I don't know exactly the number, but probably 100 to 1,000 times greater amounts of spermidine by extracting it out and concentrating that component. So,
говорит, что 1000 раз, да, больше он. 1000 раз. Да, 1000 раз. Yeah. То есть надо килограммами есть грибы, чтобы так было. Другими словами, 1000 шампиньонов надо взять, из них достать, чтобы поместить в одну капсулу. So you need to take 1000 of each mushrooms, right? The amount of mushrooms in order to weigh one capsule. Yeah. I'm gonna figure that out because that's a great question. And sometimes we do that. Our market is that way. They will. Yeah. Well, okay. So let me tell you what we have done so far. So we always try to make cost-effective ingredient formulas because we know that if the cost of the product is too high, people won't buy it. So what I did with H Pro is I took all the different ingredients, the single ingredients, the ones that you can buy out on the marketplace, and I figured out based on their cost and our formula, what would it cost to buy all those products to make our formula? Even though they can't make it, right? Because they don't have transfer factor and they don't have the white button mushroom. Right. But if they were able to do that, like if they bought Trifactor and they said, okay, I'm going to buy Trifactor, I'm going to buy Apigenin, I'm going to buy Inamin, I'm going to buy Quercetin, I'm going to somehow buy white button mushroom extract, and I buy all those ingredients and I put it together in our formula, the cost of that is $155. Yeah, you said that. Right. And ours is 59. So you're saving. So by us being able to essentially Really buy cheaper. volume, it makes it cheaper for us, and then we put it in the formula, and so it's a more cost-effective product. То есть, когда они создают продукт, они еще смотрят, чтобы была и цена соответствовала так, чтобы люди могли это покупать. Потому что они сделали как бы такое исследование, что если купить все ингредиенты отдельно, да, и создать этот продукт H Pro, то ну, получается цена баночки $159, да? А они, значит, ну, так сделали, что стоит только 59. То есть еще и как бы эффективно по цене. So I want to go back to his question about clinical studies.